done your duty, grade 10, right? Now you are in grade 11, so work hard, work according to a timetable, right? Get the maximum use of time. Reduce the number of times you spend for watching cartoons or any other programs. So pay your full attention for GCE all level examination, right? At the school, you work according to a timetable. In the home also. After school, you must do your studies according to timetable. Right? You have a very short duration for the examination. පාසල පවත්වන දින තියෙන 166යි. 166යි. සාමාන්‍ය 200ක් ඒ වගේ පවත්වනෝනේ. මේ අවුරුද්දේ ඔයාලගේ academic year එක 166 days for this academic year. If there is a sport meet, yes, that number of days may be less, right? Less. So start to work according to a plan, right? වෙන දේවල් වලට කරන කාලේ එහෙම මේවල දැන් ඔබ කැපවීම වැඩ කරන්න බලන්න ඔයාලට කොච්චර යුනිට් ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවද කියලා, right? තියෙන ඔබට ඉගෙන ගන්න තියෙන ඒක ප්‍රමාණය. Here you have to study 10 units for grade 11. Remember, in grade 10 you studied 7 units, right? We have a limited period to study these units. For first term, I will discuss unit 1, 2 and unit 9. Unit 9, 1 to 50,000 topographical maps. That is a very long lesson. Compulsory section based on maps, 1 to 50,000 topographical maps. Then remember, I will discuss for first term 1, 2, then 9. After that start world population. For the first term test also, you have questions based on unit 9. Unit 9. Then සමහර පාසල් වල පිළිවෙලටම තමයි යන්නේ. නමුත් විභාගෙදී අහන්නේ අර ක්‍රමයට තමයි. Right. මම chat එකට දාලා තියෙන ළමයි messages. Right. Okay. බලමු අපි natural resources of the world. Yes, what are natural resources? Tinet. What are natural resources? Can we live without natural resources? Can't. We cannot live without natural resources. Then give a simple definition for natural resources. Things that are found in the natural environment which are required for the existence of man and his activities are called natural resources. Things that are found in the natural environment. Right? They are not man-made things. Right? They are needed for the existence of man and his activities. For example, gases, oxygen like that, air, water, plants, forests, minerals required for the existence of man. His activities, right? For his activities to construct houses, to construct roads, railways, machinery, vehicles. For those activities are also natural resources needed, essential, right? For the existence, water, air, sunlight, plants, essential. For his activities, natural resources are needed. Imagine rocks and minerals. For industries, right? His activities, right? His activities. Automobile industry, electronic industry, pottery, bricks, tiles, tools and equipment. මේ ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ ස්වාභාවික පරිසරයේ තියෙන සම්පත් තමයි iron ore නේ, iron and steel කියලා ගත්තා නේ. Then clay, sand, graphite, gems, මේ වගේ දේවල් එතකොට natural resources. Here rocks, minerals, soil, water, air, sunlight, the vegetation and wildlife has a special place among the
other natural resources. Man adds value to resources. Man adds value to resources. Siluni, can you give example for this? Man adds value to resources. Himantha? Yes. Imagine a wood, trees, or forest are natural resources. Man can add value by making furniture, right? They cut and make different types of furniture or household equipment, ornaments. එතකොට දැන් ඒකට value එකක් add වෙලා තියෙනවා. මේවා ලස්සනට හදලානේ යතු ගාලා පොලිෂ් කරලා මේවාද add value එකක් add වෙලා තියෙනවා. Now iron ore is obtained from the natural environment, but they are used for constructing automobiles, tools, machinery. එහෙනම් අපි value එකක් add කරලා තියෙනවා. Right? දැන් පොළොවේ තියෙන clay එහෙම අරගෙන bricks, tiles, නේ pottery. එහෙනම් ඒ value added ඒවා. Value added items. Right? Making porcelain, correct. Making porcelain products by using China clay. Yes. then value එක add කරලා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවත් raw materials තමයි export කරන්නේ. ඒ මොනවත් අපිට ලැබෙන foreign exchange ප්‍රමාණය අඩුයි. අපි කරන්නත් ඕන මේ value added products should be exported to other countries without exporting raw materials. Right? We must produce various goods, various items, products by adding value. Then we can earn more and more dollars foreign exchange. අපි graphite එහෙම යවන්නේ raw material එකක් විදිහට. rubber යවන්නේ raw material එක. නමුත් අපිට මේකට value added products tire, tubes, toys, carpet, shoes ඒ විදිහට හදලා ලැබුවොත් වැඩි මිලක් අපිට ලැබෙනවා. right? අපේ රටවල් තවමත් මේ export කරන්නේ raw materials හැටියට තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. Here, value of resources would be decided according to the needs of man and the technology. Value of resources would be decided according to the needs of man. දැන් මිනිසාට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවල වලට අවශ්‍ය. ගොඩාක් අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න පුළුවන් value එක වැඩි වෙනවා. Right? Iron and steel. Iron and steel is used for various purposes. For constructing buildings, machinery, tools, equipment, household equipment, furniture. එමනම් ගොඩාක් දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා value එක වැඩි වෙනවා. right? ශ්‍රී ලංකාවට සංවර්ධනයේදී බාධාවක් තමයි යපස් නොමැති අපේ රටේ පොළොවෙන් ලබා නොගැනීම. යපස් සුළු වශයෙන් තියෙන්නේ. අපි ගේන්නේ වෙන රටවලින්. right? ඒකයි. එහෙනම් මේ value එක වෙනස් වෙනවා අවශ්‍යතාව. අවශ්‍යතාව වැඩි නම් ඒකේ value එක වැඩි වෙනවා, ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. right? Value of resources change from time to time. Value of resources change from time to time. දැන් ඉස්සර යපස් වල ලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා. හැබැයි ඇලුමිනියම් සොයාගත්තට පස්සේ මේ ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වුණා කියන්නේ 165 දක්වා. right? එහෙනම් value එක කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේකට සමහරවිට substitute එකක් හොයාගත්තොත්. substitute කියන්නේ ආදේශකයක් හොයාගත්තොත් ඒකේ වටිනාකම අඩු වෙන්න පුළුවන්. Then අපි ගමු mineral oil. Mineral oil is very valuable, but all the automobile companies produce electric vehicles. Electric vehicles. ඒ වුණත් mineral oil වල value එක අඩු වෙලා යනවා. මේ මෝටර් රථ සමාගම් ඉපදවන්නේ electric එහෙම නැත්නම් solar powered vehicles. එමව මේකේ value එක එන එක කාලයකදී ඉතා අධික වටිනාකමක් තියෙන සම්පතක් තව කාලයක් යනකොට එහි value එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. right? දැන් මම කිව්වේ එකක් තමයි ඔය ගත්ත mineral oil කියන්නේ. coal, mineral oil, coal ඒ වගේ. දැන් මේ මට්ටමේවත් තියෙන්නේ ඒකයි solar powered, electric, hybrid ඒවා නිෂ්පාදනය කරන හින්දා තමයි. වෙන නැතුණා නම් දැන් පෙට්‍රල් ලීටර එකක මිල රුපියල් 1000 පැනලා ලංකාවේ. right? දැන් ලෝක වෙළඳපොලේ යම් සමහර විට අඩු වෙන්නේ ඒකයි. ඊටම අදි ඉල්ලුම සංවර්ධිත රටවල් වල ඉල්ලුම අඩු වෙලා තියෙනවා. right? okay. Now let's see we can categorize resources.
We can classify resources in different ways, right? In different ways. Look at this category. Natural resources obtained with effort. Can you give examples for resources obtained with effort? Effort sorry, without an effort. ආයාසකින් තොරව නිරායාසයෙන් ලැබෙන ඒවා. Right. Sunlight, yes. Seluni says sunlight, water, air. කතා කරන්න හිමන්ත දිනෙත්. Yes. Chenuka, what are the resources obtained without an effort? Forests. Yes. Air, water, sunlight. අපි ආයාසයක් දරන්නේ නැහැ නේද? ඒවා අපට නිරායාසයෙන් ලැබෙන ඒවා තමයි. Without an effort. Then කොහොමද කතා කරන්නේ? පරණ සමාජිකයෙක් පන්ති කේෂාන් වෙනුරි resources obtained with an effort, with effort කියන්නේ ආයාසයෙන් ප්‍රයත්නයක් දරලා ලබා ගන්න ඒවා. මේ තියෙන mineral resources, right? Rocks, minerals, මේ වගේ දේවල් අපි ආයාසයක් වලදී. Irrigated water. දැන් water කියන එක අපි ගන්න පුළුවන් ඕන without an effort. Irrigated water. වාරි මාර්ග වෙන්නේ වැව් අමුණු ඉදි කරලා ලබා ගන්න. එතකොට ඒවා effort ප්‍රයත්නයක් ගන්න. Right? Mineral resources ලබා ගන්න. Gems, graphite, mineral oil ආයාසයෙන් තමයි ලබා ගන්න. Right? ඒ වගේ. Yes. Fossil fuel ඒ වගේම with effort. බලන්න මෙතන දීලා තියෙන examples නේ. Without effort. Soil, water, sunlight, air, forest and vegetation. ආයාසයෙන් ලබා ගන්න ඒවා තමයි තියෙන mineral resources. උදේ mineral resources එක මේ උදාහරණ තමයි iron, right? Gold, copper, gems, graphite. මේවා minerals. අපිට පොළොව මතු පිට නැහැ නේද? ලොකු ප්‍රයත්නයක් දාලා තමයි මේවා ලබා ගන්න ඕනේ gems, right? Various types of rocks. Irrigated water. Irrigated water කියන්නේ වාරි ජලය. වැව් වලින් අමුණු වලින් ලබා ගන්න. right? ඒකදී වැව් විදි කරලානේ අමුණු විදි කරලා ලොකු ප්‍රයත්නයක් දරන්න ඕන. Pipe-borne water. නල ජලය කියන එක. right? Planted forest. Gases produced for different purposes. Gases. දැන් එයා කිව්වොත් without effort. Gases produced for different purposes. විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා නිෂ්පාදනය කරපු වායුන් තියෙනවා. right? ඔය වාහන වලට එහෙම දාන නයිට්‍රජන් නේ. අර බැලූන් එහෙම යවන්න තියෙන එහෙම gases හදන්නේ. ඒ වගේ. Gases produced for different purposes. Fertilize soil. Right? පොහොර. යොදන ලද පස්. compost ඒ වගේනේ. Fertilize soil obtained with effort. දැන් විභාගෙදී එන්න පුළුවන් MCQ වලට එමු. Which answer contains only resources obtained with effort. Without an effort. Now, they will බලා ගන්න ඕනේ, right? මෙතන effort without effort කියන්නේ නිරායාසයෙන්. ආයාසයෙන් තොරව කියන එක නිරායාසයෙන්. අපිට ඕන නම් බලන්න පුළුවන් සිංහල මීඩියම් පොතේ ගිහින් කොහොමද දීලා තියෙන්නේ කියලා. right? මේක නිරායාසයෙන් ලැබෙන සම්පත් මේ ආයාසයෙන් effort, right? ඒ විදිහට. Okay, now look at next one. Another category of natural resources. Here, natural resources can be categorized in the following manners too. Here, exhaustible resources. What is the meaning of exhaustible? Exhaustible and non-exhaustible resources, renewable. Right? Exhaustible කියන්නේ පුතේ ෂය වන. Right? They, yes, when we use over a long time, they deplete can ෂය වෙනවා. කාලයක මේ ලෝකෙ නැති වෙලා යනවා. පාවිච්චි කරනකොට ඒ ටික නැවත ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට. ඒ fossil fuel. දැනට මේ තියෙන හොයාගන්න ප්‍රමාණය තව අවුරුදු 50කට යනකොට නැති වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි සමහර ප්‍රදේශ වලින් නැවත අහු වුණොත් මේවා. right? මේ fossil fuel එහෙම
දැනට සොයාගන්න ඇන්ටාර්ටික් ආර්ටික් වගේ regions වලින් අහුනොත් ඉතින් තව බොහෝ කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය glaciers හැටියට තියෙන ප්‍රදේශ වල. right. දැනට තියෙන ටික අවුරුදු 60ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි කියන්නේ. right. fossil fuel. හැබැයි වෙනත් විකල්ප හොයාගත්තොත් තව වැඩි කල් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. forest exhaustible, fertile soil, rocks, metal minerals, iron ore, copper, gold, like that. They also exhaustible. දැන් ඒක පේන ඔබට exhaustible කියන්නේ ෂේ වෙන කියන්නේ. Non metal minerals, coal, gems, silica. මේ කැටගරි එකෙන් විභාගෙදී අහන්නත් පුළුවන්. Which answer contains only non metal minerals? අලෝහමය, ලෝහමය නොවන ඒවා, coal, gems, silica. දැන් මෙතන metallic minerals. Metallic minerals. right. මේ විදිහට පිළිතුරු එහෙම තියෙනවා පාස් පේපර්ස් වල වැලියු තියෙනවා. right. exhaustible, non-exhaustible water, sunlight, air. right. හැබැයි මේක pollute වෙන්න පුළුවන්. pollute වෙන්න පුළුවන් exhaustive වෙන්නේ නැහැ. මේක cycle එකක් විදිහට තියෙන water cycle. right. ආයෙවත් එහෙම. යා exhaustible නෙවෙයි non-exhaustible. renewable කියන්නේ පුනර්ජනනීය. අපිට නැවත ඇති කරන්න පුළුවන්. right. නැවත නිෂ්පාදනය කරන්න ඇති කරන්න පුළුවන් මේ forest. right. මෙතන exhaustible කියලා තියෙනවා. මෙතන ගස් කොළන් කපන්න පටන් ගත්තොත් දිගට කරන්නේ. right. renewable අපිට වගා කරන්න පුළුවන්. නැවත නැවතත් වගා කරන්න පුළුවන්. ශාක බැල කරන එක renewable කියන්නේ soil. පසනේ පසන ඉස්සර වුණොත් අපිට නැවත renew කරන්න පුළුවන්. ගස් කොළන් වල කොළවල compost නේ නැත්නම් chemical fertilizer නේ පස renew වෙනවා. කාලයක් යනකොට weathering නේ time එක බලපානවා. weather conditions බලපානවා. right. parent rock එකක් බලපානවා පස නිර්මාණය වෙනවා. right. renewable resource, fish, wildlife. fish, wildlife, renewable resources. බලමු ඒවට දීපු නාම සිංහලෙන් කොහොමද දීලා තියෙන්නේ කියලා. අවශ්‍ය නම් ඔබ පැන්සලෙන් ලියා ගන්න. ශ්‍රවණ, exhaustible, ශ්‍රවණ කියලා ශ්‍රේ නොවන පුනර්ජනනීය. අපි භාෂා දෙකෙන්ම දැනගන්න ඕන. ඔබ සිංහල මීඩියම් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එහෙම කරලා තරගත් වෙනෝනේ. සමහර ළමයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නැතුව තියෙන කම්පිටිෂන් එක වැඩි නිසා එහෙනම් ක්ලාසස් නැති නිසා සිංගල් මාධ්‍යයෙන් කරනවා. ඒ සිංගල් මාධ්‍යයෙන් කරා ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් ඉංග්‍රීසියෙන් දෙනවා. ඒ ටීචර්ස්ලා උගන්වන විට. right. වල ඕලෙල් දක්වා ඉගෙන ගන්න කිව්වක උසස් අධ්‍යාපනයේදී වැදගත් වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලවලදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. right. දැන් සයන්ස්, මැත්ස් ඒවනම් ඔක්කොම ආර්ට් වගේ විතරයි සිංහලේ තියෙන්නේ. ආර්ට්, කොමර්ස් වගේ විෂයන් කීපයක්. සයන්ස්, මැත්ස් ඒවනම් සියලු විශ්වවිද්‍යාලවල ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තියෙනවා. right. 6-11 ඉගෙන ගැනීම ඔබට බොහෝ වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි හිතමු ඉංජිනේරින් ගියා කියලා ළමෙක් මොරටුවේ. ඉංජිනේරින් වලදී හොඳ කෝසස් වලට තෝරගන්නේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ ප්‍රතිඵල මත. right. දැන් ගොඩක් දුරට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් 6-11 ඉගෙන ගන්නකෝ අය හොඳ ප්‍රතිඵල දාන. කියන්නේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන ඉංජිනේරින් කෝසස් වලට යන්නේ. right. හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන අපි හිතමු software වෙන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික mechanical ඒ වගේ වෙන්නේ. අඩු ප්‍රතිඵල ගන්න අය සිවිල් ඉංජිනේරින් ඒ වගේ ටෙක්ස්ටයිල් ඉංජිනේරින් ඒ වගේ ඉල්ලුම අඩු පැතිවලට යන්න වෙනවා. right. ගොඩක් ඒකවල මම කිව්වේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පළමු වසරේදී තියෙන ටෙස්ට් එකේ ප්‍රතිඵලවත් තමයි ගොඩක් පාඨමාලාවල ළමයි වර්ග කරන්නේ. අර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ ගිහලා බලන්න වාසියක් කරනවා. මොකද එක්සෑම් එකේ ඉංග්‍රීසි ලියන්නේ. අර ළමයින්ට අනිත් අයට භාෂාව ඉගෙන ගන්නත් ඕන මේ ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් කරුණු නේ දැනුම ලබා ගන්නත් වෙන එක ගැටලුවක් වගේ. හරි තව බලමු අපි let's see another category. Natural resources can be classified as living and non-living resources. Living resources may biotic components. When we talk about biosphere, we discuss about two components. They are essential for the existence of biosphere. Biotic components. Yes, Tinet, what give examples for biotic or living resources? Animals, aquatic resources, forests.
Yes, plants, animals, decomposes. Right, correct. Non-living. Non-living resources, so abiotic components. Water, soil, minerals, wind, tides. Right. අපි පොඩි සටහනක් ලියාගමු. දැන් grade 10 එකේ අවසන් තැන ලොකුවට grade 11 කියලා ලියලා එතන ලියන්න. අලුත් පොත් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද එකම course එකනේ යන්නේ නේ. ඕ ලෙවල් විභාගයට ඔබ යන්නේ එකම course එක. අලුත් පොතක් ගත්තේ නැති උනාට ගැටලුවක් නැහැ. right. තේරෙනවද ඔබට? resources. right. okay. ලියන්න natural resources on the earth. Natural resources on the earth. The things that are found, in the natural environment which are required. Required means needed for the existence of man and his activities. The activities කියලා ගත්තොත් අපි දුමු farming, fishing, making various items, tools, machinery. Are called natural resources. Natural resources කියන්නේ වෙන කලයකින් ලියන්න. Are called natural resources. Use another color. Yeah, give examples. Write few examples for natural resources. Rocks, minerals, soil, water, air, sunlight, vegetation, wildlife. Few examples for natural resources. අර මේවා මිනිස් මැදිහත් වීම නැතුව නිර්මාණය වෙච්ච. They are created without human intervention. Without human intervention. Rocks වර්ග ගැන එහෙම ඔබට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. You have to learn about 3 types of rocks. Igneous, metamorphic, right? Sedimentary, like that. ඒවා ගැන විස්තරාත්මකව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. Minerals, resources ගැන අධ්‍යයනය කරන්න තියෙනවා. Soil, right? මේ resources ගැන විස්තරාත්මකව තියෙනවා ඔබට. Natural resources can be classified in many ways. Natural resources can be classified. Classify කියන්නේ වර්ග කරනවා. Can be classified in many ways. Natural resources can be classified in many ways. බලන්න first category එක මේ තියෙන්නේ. Yeah, මේ විදියට. Number 1 category මේ විදියට. Resources obtained without an effort. Resources obtained without an effort. දැන් මතකයෙන් ලියන්න examples. පොත බලන්න නැතුව. පස්සේ වැරදුනොත් කට් කරලා ලියන්න. Here Himanta name the resources obtained without an effort. Sunlight, air, water. Yes. Inara, resources obtained with an effort. Mineral resources, ignited water, pipe-borne water. Yes. Pipe-borne water, correct. වෙනත් දේවල් වුණත් ඔබට කියන්න පුළුවන් ඒක මොනවද දැන් මේ planted forest.
නව ෆයිනස් වගේ වගා කරලා තියෙනවා සමහර ප්‍රදේශවල. එතකොට ඒක නැචරල් එකක් නෙවෙයි. අපි වගා කරලා ලබා ගන්න එක. pipe borne water. එතකොට water natural අපි ලබා ගන්න ආය ප්‍රයත්නයක් දරලා. සමහර අර නළලින් වලින් ගන්න උඩ tube wells, water from tube wells. එහෙම ලියන්න natural resources උදාහරණ හතරක් විතර ලියන්න මේක. Write 4 examples. Without an effort කියන එකට soil, water, air, sunlight, forest, air, forest. With an effort. එක ලියන්න. With effort. Irrigated water. එතන water කියලා කිව්වොත් අතන without an effort. එතන with effort. Irrigated water. Pipe borne water. කියන්නේ නල ජලය. Pipe borne water. Mineral resources. Mineral resources. Then what else in it? Planted forest. Planted forest. Can you give few more examples? Raise hand කරන්න උදේ දීලා ඉවරයි. Please raise hand. අපි මේ සාකච්ඡාවේ පළවෙනි කැටගරි එක. Right. කුමුදන has finished. Right. Siluni Dinet. 5 students have finished. All of you raise hand. Sadev, are you still writing? Sadev Yapa? Benuri? Benuri, are you still writing? Sadev කතා කරන්නේ. Right. අපි යමු ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. ඔබ කතා කරන්නේ නැතත් ඔබට අවාසි වේවි. Right. Next category. මේ වෙන්නේ අපි ලියපු ටික. මෙතනින් අරන් ලියන්න පුළුවන් කොට. Right. නැවත ලියන්න මේ විදිහට natural resources. Natural resources. Natural resources divided again into 3 categories: exhaustible resources, non-exhaustible resources. Non-exhaustible resources, renewable resources. නම් මෙතන exhaustible කියන්නේ ෂය වන කියන. right ෂය වන. මේ වචන හරියට දැනගන්න ඕන නැත්නම් විභාගෙදී આવතින් ලියන්න බැරි වෙනවා. ෂය වන. මේ ටික ලියා ගන්න තරන්න.
non-exhaustible ෂය නොවන මේ renewable කියන්නේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උනත් මෙන්න මේවා තමයි වැදගත් දේ renewable right පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කියන්නේ solar power wind power මේවා විතර නැති වෙන්නේ නැහැ නේ සුළඟ හැමෝටම ඉතුරු යම් කාලයකට අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් නමුත් ලෝකෙන් තුරන් වෙලා යන්නේ නැහැ මේ සම්පත් පුනර්ජනනීය පොඩියට පෙන්සිල් එකෙන් ලියාගන්න ඒ වචන දන්නේ නැති ඒවා. ඔයාලට වැදගත් වෙනවා එසේ එකක් ලියනකොට උනත් සිංහලෙන් එසේ එකක් ලියනකොට. හරි ජනනී. ඕකේ. මේක සටහනට ඇතුළත් කරගන්න. දැන් lower hand කරන්න හැමෝම lower hand කරන්න. Exhaustible resources, fossil fuel, fertile soil, rocks, metal minerals, non-metal minerals, metal minerals, non-metal minerals. metal non-metal දෙකම ෂෙයා වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ටයිල්ස් වගේ වහදන්න ගොඩක් අඩුයි non-metal minerals ඒක ෂෙයා වෙනවා කාලයක් යනකොට. උළු ගඩොල් දැන් අපි උළු ගෙනාවොත් ඒවයි තියෙන ගල් කැට බව තියෙන ඒ පස්සේ. මොකද හොඳ ඒවා ඉවර අවසන් වෙච්ච නිසා. දැන් ඒවා quality නැත්තේ ඒකයි. metal minerals iron ore copper gold they are also obtained from the earth from the crust of the earth non-exhaustible water sunlight air renewable එවට ලියන forest soil fish wildlife the wild animals කියලා තියෙන්න පුළුවන් animals birds ඒ කොහොමද වුණත් renewable right 3 students raise hand 3 students have finished writing when you have finished drawing this table raise hand 4 Sir, yes sir, then අපි කලින් natural resources can be classified in many ways කියලා resources obtained without any effort and with effort කියලා දෙකක් ඉගෙන ගත්තනේ. yes ඊට පස්සේ දැන් මෙතනත් natural resources another category මෙතෙන්දී deplete non deplete අන්න ඒක පදනම් කරගෙන තියෙනවා. අතන effort පදනම් කරගෙන තියෙනවා. effort right how we obtain Sir, can you explain it again? yes here with effort without an effort right some resources in the environment we can obtain without any effort right without working hard අපිට නිකන් ඉබේම වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි හුස්ම ගන්නකොට මහා ප්‍රයත්නයකින් මේ පරිසරයේ තියෙන හොයන්නේ නැහැ නේ ගවේෂණය කරලා එහෙම ගන්න නැහැ නේ. Yeah, oxygen without an effort. Right? But if we live in polluted city, we have to use oxygen bags.
අන්න ඒවා එහෙම ඔක්සිජන් බෑග් වල එහෙම ෆිල් කරලා තියෙන්නේ effort එක. right? දැන් අපි ගොඩාක් ලෝක ජීවත් වෙනකොට ඒක ප්‍රයත්නයක් නැතුව තමයි කරන්නේ. right? Water is also available in rivers, lakes. We obtain without effort. Yeah, sunlight. Right? අපි නිරායාසයෙන්ම ලැබෙන සම්පත. Essential resource. We cannot live without those resources. Right? Effort. එහෙනම් පොළොව යට තියෙන ජලය අපි ලබා ගන්න ඕනනේ. නළලීම. ලොකු මහන්සියක් දාලා. නේ? විශාල කැණීම් කරනවා. බට දාලා. විදුලිය පාවිච්චි කරලා. ඒතකොට ප්‍රයත්නයක් දාලා තියෙනවා. ඒතන ඒ කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ. මිනිසා අපි දරන ප්‍රයත්නයක් දරනවද නැද්ද කියන එක. මේකේදී එහෙනම් බලන්න ෂෙයා වන ෂෙයා නොවන. අතන කියපු කරුණුත් තියෙනවා ඒකට. right? එම කැටගරි එකේ ඒවා මෙතනක් තියෙනවා. මේ එකම සම්පත් මේ විවිධ කැටගරීස් වලට ගන්නවා. අපි water කියන එක without an effort කියලා දාන්නේ. මෙතන අපි දාලා තියෙනවා non exhaustible resource. මෙතන පදනම වෙලා තියෙන්නේ ඒ. right? වෙන පදනමකින් තමයි මේ කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ. right? effort කියන එක නෙමෙයි. right? එහෙනම් මෙතන water sunlight air කියන එක තියෙනවා non exhaustible කියන. අතනම I haven't තිබුණා ඒවා වෙන without an effort කියන. right? renewable පුනර්ජනනීය. මේවා නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. අපිට නැවත පැල කරන්න පුළුවන් වගා කරන්න පුළුවන් නේ. පස නිසරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පස පාංශු කාදනය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතන රිනියු කරන්න පුළුවන්. රිනියු කරන්න පුළුවන්. ගස් කොළන් හිටෙව්වොත් නේ වනාන්තර වැව්වොත් පස රිනියුවබල්. නමුත් නැවත වර්ධනය වෙනවා. පස කියන එක පුතේ වර්ධනය වෙන එක. right? ඒක ලේයර් එක වැඩි වෙන කාලයක් යනකොට. right? අපි හිතමු දැනට තියෙන පස soil layer එක තියෙන්නේ අඩි 10ක් කියලා. අඩි 5ක් කියලා කියමු. එතකොට මේ ගස් කොළන් එහෙම තියෙනවා මේක මිලිමීටර ගණන් සෙන්ටිමීටර ගණන් එන්නේ වර්ධනය වෙනවා රිනියුවබල් එක. හැබැයි soil erosion එක සිදු වුණොත් දැන් කාදනය අඩු වෙනවා. right? දැන් අපි මේ පොළව හාරන්න අඩි ගොඩක් යට යනකොට පස නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒවට පස් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ පස් වගේ තිබුණට ඒවා parent rock මව් පාෂා. මේ උඩින් තියෙන thin layer එක අර කළු පාටට හොරු දුඹුරු පාටට හොරු තියෙන එක තමයි soil එක. right? soil එක. අපි දැන් කණ්ඩියක් කැපුවොත් තද දුඹුරු පාටට තියෙන මුලින්ම තියෙන. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆයිල් soil profile එකක් ගත්තොත් මුලින්ම තියෙන එක horizon එක තමයි වගාවට සුදුසු. humus soil. right? ඒ ජලය සමග කාන්දු වෙලා horizon B වලට යනකොට ලා දුඹුරු පාටක් තියෙනවා. ගස්වල මුල් එහෙම ඒවටත් වර්ධනය වෙනවා. කාලයක් යනකොට එන්නේ පස වර්ධනය වෙනවා කියන්නේ. මේ renewable කියන්නේ ඒක forest, soil, fish, wildlife. okay. අපි තව කැටගරි එකක් බලමු එතෙන්දී living non living. එතෙන්දී පදනම බලන්න නේ. ජීවය තියෙන, ජීවය නැති. ජීවි අජීවි කියන එක තමයි මේ පදනම. මේක ඉතාම සරලයි මේක ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි පාඩමේ තරම ගැටලුවක් වෙන්නේ අහන්න. එතකොට මේ තියෙන සමහර ඒවා මේ කැටගරිස් වල තියෙනවා අයිති වෙනවා. ඒකේ පදනම වෙනස්. බලන්න එතකොට exhaustible කියන්නේ exhaustible resources, natural resources that cannot be replaced or reproduced. Replace or reproduce. Then share වුණොත් ඒ කොටස නැවත ගන්න බෑ. right? අපි දැන් හිතමු මේ වාහනයක් අපි පාවිච්චි කරනකොට අවුරුද්දකට ඩීසල් හෝ පෙට්‍රල් ලීටර් 200ක් වැය වුණා කියලානේ. අපි වාහනයට ඩීසල් ලීටර් 200ක් අවුරුද්දකට වැය වුණා මේ උදාහරණයක්. ඒ ඩීසල් ලීටර් 200 ලෝකෙම්ම නැති වෙලා තමයි. කොහෙවත් නැහැ. හැබැයි ජලය වගේ යනන්නේ මේ සයිකල් එකේ තියෙනවා. අපි මේ වාෂ්ප වෙලා ගිහිලා ජල ගෝලයේ එක චක්‍රයක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මිනරල් රිසෝසස් පාවිච්චි කරලා ඒවා නැති වෙලා යනවා. ඒකයි මේ එක්සෝස්ටිබල් කියලා කියන්නේ. right? මේ කැටගරි එකත් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ලියමු අපි. ලියන්න. natural resources category 3 එක මේ තියෙන්නේ. living resources and non-living resources. Living resources is also known as biotic components.
දැන් බයෝ එන්වයරන්මන්ට් එක කියන ඔබ ඉගෙන ගන්නවා බයෝලොජිකල් බයෝඩයිවර්සිටි නේ ඇනිමල් ඩයිවර්සිටි ප්ලාන්ට් ඩයිවර්සිටි සත්ත්ව සෛල ශාක සෛල මේවා කපලානේ ඒවා ඔබ මයික්‍රොස්කෝප් වලින් බලනවා ඒවා සටහන අඳිනවා right ජෝග්‍රෆි එක්ක යම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා බයෝලොජි වගේ ඒවා ඒ වගේ ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි ලොකුවට නෙමෙයි සාමාන්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙනවා. දැන් ඔබ කොමර්ස් වගේ දෙයක් කරා නම් ඒක සම්බන්ධය කොහොමවත් වෙන්නේ නැහැ විද්‍යාත්මක විෂයක් එක්ක. කියන්නේ A level science subject එකක් කරොත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. හැබැයි බිස්නස් පැත්ත ඔබ කරන්න ගියොත් ලොකු වැදගත්කමක් එනවා. අනාගතේ ව්‍යාපාරික ලෝකයට යනවනේ. එමාපියන්ගේ ව්‍යාපාර තවදුරටත් කරගෙන යන්න උදව් වෙනවා. Here non-living resources abiotic components. It is soil, water, mineral, wind, sunlight, tides. එහෙනම් මෙන්න මෙතන අර කැටගරිස් දෙකක් තිබිච්ච අහුවෙලා තියෙනවා මේ sunlight. අපි කියු without effort air, soil, water. හැබැයි minerals ලබා ගන්න අපි effort. අතන කැටගරිස් දෙකේම තියෙන ඒවා ඇවිල්ලා තියෙනවා non living. මේවට උදාහරණ දෙන්න පුතේ කීපයක්. මෙතන තියෙනවනේ right. මෙතන examples තියෙනවනේ. Forest living resource. Animal resources. අපි සත්ව වර්ග කරලා නැහැ animal resources කියලා කියන aquatic resources. ජලයේ ඉන්න මසුන් ශාක මේ සියල්ල aquatic resources. අපි මේ සමහර සුත්‍ර ජීවීන් වගේ වුණත් සම්පතක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ උදාහරණ වශයෙන් පස සාරවත් කිරීමට උදව් වෙනුනේ. යමක් දි รา වත් වෙන්නේ එහෙමනේ. උදව් වෙන නිසා ගන්න පුළුවන් ඒ සුත්‍ර ජීවීන් කියන්නේ decomposers micro organisms ඒ වගේ. අහිතකර ඒවාක් තියෙනවා හිතකරක් තියෙනවා. අපි මෙතන resources කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් ඒවා විතරයි. ප්‍රයෝජනවත් දේවල් සාකච්ඡා කරනවා. Things which are essential. Things which are required for the existence of man. සමහර ඒතකොට ජීවි ගත්තොත් අහිතකර ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්. සුද්‍ර ජීවි වෛරස් බැක්ටීරියා හිතකර අහිත. මේ ටික ලියන්න රයිස් හෑන්ඩ් කරන්න පුතේ. දැන් හොඳට වැඩ කරන්න සියලුම දෙනා ඒ සාමාර්ථ ගැනීම තමයි අපේ ඉලක්කය. ගිය සැරේ සියලුම ළමයි ඒ සාමාර්ථ අරන් තියෙන්නේ. ඒ පාසස්. මේ සැරේ පන්තියේ ඉතාලම හොඳට ළමයි ටිකක් ඉන්නේ. හැබැයි මේ පහුගිය දවසේ අලුත් ළමයි කව මම ගන්නෙත් නැහැ. සිලබස් කවර් කරාට පස්සේ. සිලබස් කවර් කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ මේ ළමයි ඇවිල්ලා ඉල්ලීමක් කරා. අවස්ථාව දෙන්න කියලා. මොකද මේ පන්තිය තව මාස 3යි උගන්වන්නේ. ඒ ළමයාට ලකුණු 50 ගානයි තියෙන ටර්ම් ටෙස්ට්. right මේ හිමන්තලයි පාසලේ ළමයි රිච්මන්ඩ් කොලේජ්. එයා ස්පෝර්ට් කරන ළමයි. මම මහන්සිය වැඩ ගන්න මගේ පරණ ටියුට්ස් එහෙම ඔක්කොම දුන්නා මම එයාට. මෙයාට පිළිතුරු ලියලා ෆොටෝස් අහලා එවන්න කියලා. right එයා ස්පෝර්ට්ස් මම හිතන්නේ වැඩිපුර කැපකිරීමකින් ගන්න ළමයි ලකුණු 50 ගානයි සිලබස් කවර් කරාට පස්සේ පන්තියට. මම සියලුම පාඩම් උගන්වලා ඉවරයි. දැන් පේපර් එහෙම සාකච්ඡා කරනකොට එයා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකකට ඉතින් මම ගෝ ෆුල් ට්‍රයි එකක් දාන්න කියලා. right මගෙන් තියරි කොහොමවත් ඉගෙන ගන්න නැති කම. then right here Sinali has 87 marks for geography. Okay, well done. Right, Sinali, you go to Sujata Vidyalaya Matala? Yes, yes, sir. Yes.
Am I Yes. correct? St. Thomas Girls School or Sujata College? Tinali? Tinali? Right, Sujata Sujata. Vidyalaya. Okay, okay. Right. Siloni has 91 marks. 91 marks. දැන් අපි බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක. ලියලා ඉන්නවනම් කතා කරන්න පුතේ. මම ලියා ගන්න බැරුණා නම් කතා කරන්න. අපි ඊළඟ ඩිස්කස් කරන්නේ මේවා මම ඇක්ටිවිටීස් ටියුට්ස් විදියට හදලා එවනවා ඉදිරියේදී. ඒවට පිළිතුරු ලියන්න හැමෝම. පිළිතුරු ලියලා ෆොටෝ එකකුත් දාන්න ඕන. පිළිතුරු ලියු බව මට සනාථ කරගන්න. තහවුරු කරගන්න. සමහර අය පිළිතුරු නොලිය ඉන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ෆොටෝ එකක් දාන්න මම ටියුට් එකක් දාවොත් උත්තර ලියලා. ඒක මම බැලුවත් නැතත් එවන්න මට ඔයාලා උත්තර ලියපුවා. මම ගොඩක් දුරට සාකච්ඡා කරනවා ඒ ටියුට්ස්. Right. Okay, now let's discuss about rocks. Rocks also very important natural resource. Right. Rocks have an important place among natural resources. The crust of the earth is composed of rocks. Continental crust made of granitic rocks, right? Granitic rocks. यहाँ में पृथ्वी crust के हरे रहती है rocks वाली. Rocks are made of minerals, right? Rocks are formed by minerals. එහෙනම් සමහරවිට දැන් අපි එක rock එකක් ගත්තොත් පාෂාණ වර්ගයක් ගත්තොත් ඒ තුල minerals වර්ග කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. Minerals කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ ගත්තොත් ඉතින් අර ඔබේ පරිසරයේ තියෙන බලන rocks granite කියලා කියන්නේ. අලුගල් කියලා තියෙනවා. Nice මේක එක නම් වලින් දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් dolomite වෙන්න පුළුවන්. Limestone soil. Limestone කියන්නේ ඒතකොට මේ rocks වර්ගයක්. Rocks වලට එන්නේ minerals කිහිපයක combination එක. සංයෝගයක්. ඉතින් තමයි ඒවා හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න. The crust of the earth is composed of rocks. Rocks are formed by minerals. එහෙනම් ඊටම සමීප සම්බන්ධයක් මේක තියෙන්නේ. Right? You can see some special features in rocks formed by minerals, right? Some rocks are soft. Some rocks are soft. Soft කියනේවා කුඩු වෙලා යනවා, කැඩෙනවා ඉක්මනට. Right? දැන් limestone වගේ ගත්තොත් පුතේ soft. Granite වගේ ගත්තොත් නේ granite nice ඒ වගේම hard. Very strong. ස්ටැචුස් එහෙම හදලා ඉන්නේ සමාධි ස්ටැචු අවුකන ස්ටැචු ඒ වගේ ගත්තොත් අපි දැන් ගෙවල් එහෙම හදන්නේ පාරවල් කොන්ක්‍රීට් කරන්නේ අන්න ඒ විතරයි ඉන්නේ ග්‍රැනයිට් එක ග්‍රැනයිට් right ඒ වගේම ගත්තොත් hard they are not soft some of them are hard right the rock layers are thin in some places rock layers are thin මාසු ස්තර සමහර ප්‍රදේශවල මේ තුනී කියලා මේ කියන්නේ while it is deeply spread in others hence value of rocks differ according to the composition distribution and their structure value of rocks are also different මේ rocks වල වැදගත්කමත් වටිනාකමත් වෙනස් වෙනවලු මෙන්න මේවා පදනම් කරගෙන right විභාගයේ අහන්න පුළුවන් මොනවද පදනම් කරගෙන වෙනස් වෙන්නේ composition මේ සංයුතිය සැකස්ම right මොන වගේ මිනරල්ස් වලින්ද හැදිලා තියෙන්නේ කියන පදනම් මත right composition distribution ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රදේශ distribution right and structure view සැකස්ම ඒ වගේ පදනම් right rocks can be classified into three types based on their origin මෙන්න මේක පදනම් වැදගත් වෙන මොකද මේ rocks categorize කරලා තියෙන්නේ origin එක පදනම් කරගෙන ප්‍රභවය right ඒ වැදගත් මේ value එක නෙවෙයි origin එක මත පදනම් කරගෙන දැන් ඔයාලට විභාගයේදී එහෙම ප්‍රශ්නක එන්න පුළුවන් rocks have been classified into three types based on කියලා මෙතන blank එකක් තියෙනවා blank එක origin එක right කොහොමද එහෙනම් මේ igneous rocks
sedimentary rocks, metamorphic rocks. Right? Then ගිනි කඳු නිසා magma ඇවිල්ලානේ මේ පෘථිවිය මත ඝනීභවණය වීමෙන් තමයි මේ igneous rocks කියන ඒවා නිර්මාණය වෙන්නේ. බලන්න. Igneous rocks are formed by magma coming from the interior of the earth and solidifying on the crust. Solidifying කියන්නේ ඝනීභවණය වීම. ඝනීභවණය වීම. right? මේවා හඳුන්වනවා ආග්නේය පාෂාණ. ආග්නේය පාෂාණ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ magma එන්න පුළුවන් භූමිකම්පා කිනි කඳු වගේ දේවල් නිසා. right? ඇවිල්ලා මේ පෘථිවිය මතු පිට උෂ්ණත්වය අඩු නිසා ඒවා solidify වෙනවා. solidify කියන්නේ ඝනීභවණය වෙනවා. right? දැන් එන්නේ නිකන් තාර liquid form එකකින් එන්නේ නේ. තාර ඒ වගේ ඉතින් තමයි එන්නේ. පෘථිවිය මත උෂ්ණත්වය පෘෂ්ඨයේ මත උෂ්ණත්වය අඩු නිසා ඒවා නැවත සාවිද. right? මේවා mantle එකේ තියෙන්නේ. mantle එකේ තියෙන්නේ liquid form එකේ. liquid කියන්නේ water වගේ නෙවෙයි අර නිකන් තාර වගේ ඒ විදිහට තියෙන්නේ. right? උණු වෙච්ච එන සියලුම පාෂාණ khනිජ වර්ග යකඩ තියෙන්නේ දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවා මේ යපස් මේ වාහන වල එන්ජින් ඒවා මේ ඔක්කොම උණු කරලා වක් කරලා නේ හදන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 300ට 400ට 400ට වඩා වගේ රත් කරනකොට උණු වෙනවා. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒ උණු වෙලා තියෙන ඒවා තමයි මේ මතු පිට ආවෙන්නේ මේ විදිහට මේ වෙන්නේ. and they are called basic rocks. basic rocks. එහෙනම් basic rocks කියලා කියන්නේ මේ igneous rocks. right? igneous rocks. ඊපස්සේ මේ basic rocks කැඩිලා බිඳලා ගිහිල්ලා තමයි වෙන දේවල් හැදෙන්නේ. sedimentary, metamorphic ඒ වගේ. දැන් ඔබ basic colors කියලා වර්ග තුනක් තියෙනවනේ. ඒවයින් තමයි අනෙකුත් colors හැදෙන්නේ. ඒ වගේ මේ basic rocks කියලා කියන්නේ igneous rocks. right? ඒතර මේවා කාලයක් යනකොට විපරිත වෙනවා. කියන්නේ අපි වෙදරින් කාලගුණ විපර්යාසවලට ලක් වෙලා අවුව වැස්සනේ. ඒ නිසා කැඩිලා බිඳලා ගිහලා තව වෙනත් පාෂාණ වර්ග හැදෙනවා. ඒවා secondary ඒවා. secondary rocks. right? They are crystalline rocks formed by immense heat and pressure. immense heat and pressure. right? දැන් සමහරවිට ඔබ දකින්නද මේවට කකුල් එහෙම කැපෙනවා. තාම තියුණුයි. crystalline rocks. දැන් කළු ගල් ඒ වගේ ඒවා කැලල වැදුණු කැපිලා යනවා නේ. තාම තියුණුයි. There is a glassy and soft granular structure in them. right? Granite, basalt, gabbro are some of them for igneous rocks. මෙන්න වර්ග උදාහරණ මේවා අහන පුතේ මේ. Granite, basalt, gabbro are some examples for igneous rocks. බලමු මේක කොහොමද සිංහලෙන් ඒ වචන දීලා තියෙන්නේ අපි igneous. right? ඒ වචන ඔබ ලියන්න ඕනේ. නික igneous ආග්නේය මට මතක හිටියට. නේද? ආග්නේය පාෂාණ කියලා කියනවා. මෙයා මූලික පාෂාණ කියලා තියෙනවා. මෙවල් මේවායේ වීදුරුමය හා සියුම් කණිකාමය ව්‍යුහයක් ඇත. වීදුරුමය කැපෙන සුළුයි. right? දැන් කළු ගල් එහෙම කුළු ගෙඩියකින් කැඩුවට පස්සේ පුතේ ඉතාලම පිහි වගේ. ඒක මෙතන වීදුරුමය සියුම් මේක හේතු. granite, basalt, gabbro හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. right? මම ඒකට වැඩි අවධානයට අපිට මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. පොත් පෙළ ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒව අපි දැන් ඉස්කෝලේ වුණා ඕ සිංහල මීඩියම් අර මේ පොත් ගෙනියන්නේ නැහැ නේ. මේක මවුස් ක්ලික් එකකින් එක සැරෙන් ගෙන හින්දා මම ඔබට පෙන්නුවේ ඒක. අපි ප්‍රයත්නයක් දරන්නේ නැහැ නේ පොත පෙන්නන්න. right. බලමු තේ එතකොට මෙන්න මේක තමයි මේ ක්‍රිස්ටලයින් කියලා කිව්වේ. අනික වීදුරුමය වගේ ඒ වගේ. මොකද මේ අධික උෂ්ණත්වය හා පීඩනයට ලක් වෙච්ච නිසා. right. ඉතින් මේ glassy and soft granular කියලා කිව්වේ මෙතන. glassy වීදුරුමය වගේ. right. බලමු මේ igneous rocks වර්ග දෙකක් තියෙනවා. intrusive igneous rocks and other one is extrusive igneous rocks. right? intrusive extrusive මේකත් ඔබ අහන විභාගෙදී. හරිද? ඔබ හරියට දැනගන්න ඕනේ මේ intrusive කියන්නේ මොනවද කියලා. මම පොඩි රූප සටහනක් වගේ මෙහෙම පෙන්නන්න නිකන් සංකල්පේ තේරුම් ගන්න. right. මේ හරිය ඉඳලා නේ නේද? මේ magma mantle ඒ හරිය ඉඳලා එනකොට liquid form එකේ තියෙන්නේ.
මේ හරි අපිට මේ තියෙන කොටසක් කියලා මේ නෙමෙයි. මොකද අර ප්ලේට් බවුන්ඩරිස් වල චලනයන් නිසා ප්ලේට් මූවමන්ට්ස් ගිනි කඳු ඒ වගේ වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම සමහර විට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මැග්මා මෙන්න මේ හරිය නතර වෙනවා. මේ මානේ කළු පාට වගේ කලර් එක ගන්න මෙන්න මේ හරිය නතර වෙනවා. සර්ෆේස් එකට එන්නේ නැතුව. ඒ වුණොත් කොහොමද හඳුන්වන්නේ? සමහර ඒවා එනවා මේ දුර්වල විවර ඔස්සේ මෙහෙම උඩට ඇවිල්ලා මෙහෙම නිර්මාණය වෙනවා. පුතු මතු. හරි. ඔය දඹුලු ගල කුරු නෑගල එහෙම රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ඒවා නයිස් කියන එකක් නේද? තම සීගිරිය ඒ වගේවත් එන්න පුළුවන් නැත්නම් අතීතයේ ඕක සිදු වී නිසා. දඹුල්ලේ කිලෝමීටර ගණන් පැතිරිච්ච පාසාව තියෙනවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මතු පිටට આવොත් කියන්නේ yes extrusive igneous rocks right. මෙහෙම පොළොව අභ්‍යන්තරයේ මෙහෙම තැම්පත් වුණොත් සර්ෆේස් එකට එන්නේ නැතුව ඒවට කියන්නේ intrusive. හරිද? දැන් in කියන එකෙන් මතක තියාගන්න ඇතුලේ in x හරි බාහිරට ඇවිල්ලා මේ ඒ විදිහට right මෙදී intrusive igneous rocks are formed by cooling and solidifying magma in the interior of the earth. Interior of the earth. Surface එකට එන්නේ නැහැ නම් මේවා අපිට පේන්නේ නැහැ. පොළොව යට තමයි තියෙන්නේ. සමහරට මොන හරි මයිනින් එහෙම කරොත් oil mining නේ gem mining එහෙම අහු වෙන්න පුළුවන් මේවා. Extrusive igneous rocks are formed by cooling of hot magma when reaching the surface of the earth. Surface එකට ඇවිල්ලා නිර්මාණය. එන intrusive extrusive. ඒ දෙක හරියට තේරුම් ගන්න. බලන්න ඕන ඒ සිංහලෙන් දීලා තියෙන නම් මොනවද කියලා. මේ විදිහට ඒකට. මෙන්න මේ වචන අමාරුයි අපිට මතක තියාගන්න. ඒක ඕනේ නැහැ. මම නිකන් මේ පෙන්නුම් කරන්නේ. අක්‍රාන්ත. අක්‍රාන්ත අනිත් එක නිෂ්ක්‍රාන්ත. අක්‍රාන්ත නිෂ්ක්‍රාන්ත. ඒ වචන අවශ්‍ය නැහැ අපිට. intrusive extrusive. right in කිව්වම අභ්‍යන්තරේ x කිව්ව මතු පිටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. okay. Now let's pay attention to uses of igneous rocks. මේවා කටපාඩම් කරන්න එපා පුතේ. ඔබ ජීවිතයේ අත්දැකීමක් හැටියට බලන්න. මේ කළු ගල් වගේ වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. ග්‍රැනයිට් කියලා මේ තියෙන්නේ. igneous rocks. මේ තව basalt කියලා දෙනවා. gabbro මේ පාෂාණවක. මේවා granite is used to construct buildings. Construct buildings. දැන් ඔබේ නිවසේ වුණත් foundation එක දානකොට මෙන්න මේ වගේ granite අරගෙන තියෙනවා. right granite. දැන් කොන්ක්‍රීට් දාන්නනේ මේවා මැෂින් වලින් අමරලා ගේනේවනේ නේ. කැලි වලට කඩලා ගේනේවනේ නේ. ක්‍රෂර් එකකින්නේ stone crushers. එතකොට මේවා පාවිච්චි කරන building constructing buildings. මේක හිතන්න අර පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ මේවා. making ornaments විසිතුරු බහන් අලංකාරවත් දේවල්. right සමහරට මේවා හදලා දෙන්න පුළුවන් එලිෆන්ට් කෙනෙක්. වෙනත් විවිධ දේවල් නේ කැටය මේ වගේ රූපනේ ornaments විසිතුරු දේවල් හදලා තියෙන පුළුවන් මේවා පාවිච්චි කරලා. granite. To obtain minerals such as tin and chromium. එහෙනම් මේ rocks හැදලා තියෙන මොකද minerals වලින්. minerals වලින්. right මුලින්ම කිව්වා අපිට මතකයි නේ. මේ rocks are made of minerals. right rocks are formed by minerals. මෙන්න මේ වගේ minerals ලබා ගන්න පාවෙ. obtain minerals such as tin and chromium. right igneous rocks which are resistant to erosion in slope prevent soil erosion. They are used to construct stone ledges. Stone ledges. يعني ගල් වැටි වගේ. අර බෙරළ කාදනය වළක්වන්න දාලා තියෙන්නේ. වැව් වල කාදනය වළක්වන්න දාලා තියෙන්නේ නේ. මේ igneous rocks. right igneous rocks are used to prevent soil erosion. ඒවා සෙට් කරලා තියෙනවා නිකන් ගල් වැටි වගේ. To construct highways and roads. Construct highways and roads. ඊට අමතරව ඔබ දන්නවා නම් මේව පාවිච්චි කරන වෙනත් ඕන දෙයක් තියන්න. right කළු ගල් කියලා තියෙන්නේ මේ granite කියලා කියන ඒ වගේ වෙන්නේ නේ. පාවිච්චි කරන වෙනත් කාර්යයන් ලියන්න පුළුවන්. right
There is an aesthetic value in different physical formations of these rocks. Example C කිරිය ඒ වගේ නිර්මාණ වෙලා තිබුණොත් aesthetic value එකක් තියෙනවා ඒක. හරි. අපි ලියමු ඒක. මේ තියෙන පුතේ මේ rocks වල මම මේ පින්තූර ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ලියන්න එපා මේ ටික මොනවද? පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. Igneous rocks. නේ? හැබැයි granite, right? Basalt. වෙනත් ටෙක්ස්ට්බුක් එකේ නැති වර්ගයක් තියෙනවා මෙතන. right? මේ A level වගේ geography එකක් මේ අනිත් වර්ග. දැන් අපි පොත පදනම් කරගෙන තමයි අහන්න පුතේ. right? Sedimentary rocks. මේ limestone ප්‍රධාන එක dolomite ඒ වගේ. right? Sandstone. Metamorphic. Metamorphic එක ඉතා වටිනවා. right? Metamorphic. දැඩි පීඩනයට ලක්වීමේ බොහෝ කාලයක් දැඩි පීඩනයට ලක්වීමේ metamorphic. Sedimentary කියන්නේ මේවා කැඩී බිඳී සෝදාගෙන ඇවිල්ලා නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් limestone එක වෙරළපඩ තියෙන එක. රට අභ්‍යන්තරයේ ඉඳලා කාදනයට ලක් වෙන තැන්පත් වීමෙන් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ දින rocks cycle එක. rock cycle මේ igneous rocks. අපි ඉගෙන ගත්තේ igneous rocks පුතේ බලන්න weathering and erosion. weathering and erosion. ඒ කියන්නේ මේ ජීර්ණය වෙනවා. ජීර්ණය වෙන weathering කියන්නේ මෙතන ඒකයි. අවුව වැස්ස මේවට ලක් වීම නිසා මේවා ජීර්ණය වෙලා කාදනයට ලක් වෙලා ඉන්න තැම්පත් වීමෙන් තමයි sedimentary ඒවා නිර්මාණය. sedimentary. right? limestone වගේ. උණු ගල් ඒ වගේ නිර්මාණ වෙලා තියෙන මේ weathering කියන්නේ ඒක ජීර්ණය වෙන. ඕන පාෂාණයක් අවුරුදු මිලියන ගණන් අවුරුදු දහස් ගණක් යනකොට අවුවට වැස්සට මේවා හේතු නිසා තමයි මේ weathering and erosion කියන්නේ. right? මේ magma cooling right ඒ විදිහට ඊට පස්සේ මේවා දැඩි පීඩනයට ලක් වුණොත් ඉන්නේ igneous වෙන්න පුළුවන් metamorphic sedimentary වෙන්න පුළුවන් මේ දෙවර්ගයේම දැඩි පීඩනයට ලක් වීමෙන් heat and pressure metamorphic ඒවා නිර්මාණය metamorphic මේ චක්‍රයක් විදිහට සිදුවන දෙයක් තමයි right ලියන topic එක rocks කියලා rocks. Yeah, rocks have important place. Rocks have important place among the other natural resources. Among the other natural resources. The crust of the earth, is composed of rocks. Composed can සමන්විත වෙන්නේ නිර්මාණය වෙලදී. Composed of rocks. Rocks are formed by minerals. එනම් rocks පාෂාණවල ගත්තොත් khනිජ වර්ග ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. khනිජ වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක මිශ්‍රණයක්. Crust of the earth is composed of rock. Rocks are formed by minerals. Rocks can be classified into three types. Based on their origin. Based on their origin. Right? Write with red pen. Based on their origin. දැන් ඔයාලට විභාගයේදී අමාරුත් දාන්න හරි වැරදිව දාන්න පුළුවන්. හරි වැරදි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Rocks
have been classified into 3 types according to the value of those rocks. වටිනාකම අනුව කියලා. ඒක ඔයාලා කල්පනා කරන්න. පුළුවන් ඕනේ මේක වටිනාකම අනුව වෙන්න පුළුවන්. ඒකම නෙවෙයි. ඔරිජින් එක. probably. right? ලියන්න ඒවා. මේවා නම් කරන්න කියලාත් අහනවා මේ වගේ. නම් කරන්න කියලාත් අහනවා. ලියන්න. Igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Metamorphic rocks. ඔතන මේ sedimentary කියන්නේ අවසාදිත කියන එක. අවසාදිත පාෂණ. අවසාදිත. එහෙම මොකද අර සෝදා පාළුවට එන්නේ feathering and erosion. ජීර්ණය වෙලා සෝදාගෙන ඇවිල්ලා තැම්පත් වීමෙන් එහෙම තමයි හැදෙන්නේ. කියන්නේ දැන් සෝදාගෙන ඇවිල්ලා හයි වෙලා එහෙම තමයි හැදෙන්නේ. දැන් සිමෙන්තියම හදන්නත් යන්නේ වැඩිපුර limestone. Metamorphic කියලා කියන්නේ ඒවට කියනවා විපරිත පාෂාණ කියලා. විපරිත. දැඩි පීඩනයට උෂ්ණත්වයට ලක් වීම. විපරිත. right? වටිනාම ඩයමන්ඩ් එහෙම තියෙන්නේ මෙටමෝෆික්. මේ වටිනාම ඒවා එතකොට වටිනාකම වැඩි ඩයමන්ඩ් නේ මාබල් නයිස් රියල් මෙටමෝෆික්. දැන් ඔයාලගේ ජීවිතේ වුණත් එහෙම වටිනාකම වැඩි ගොඩක් පීඩන ගොඩක් අභියෝග බාධක කම්කටොළු වලට දැඩි පීඩනයට ලක් වෙලා ඔය ඉගෙන ගත්තොත් ජීවිතේ වටිනාකමක් වැඩි වෙනවා. right? මේ පාෂාණ වගේ තමයි මෙටමෝෆික්. ඩයමන්ඩ් කියන්නේ ඒවා එහෙම නිර්මාණය. ලෝකේ වැදගත් පුජ්‍යලයෝ ගත්තොත් ඒබ්‍රහම් ලින්කන් වගේ අයනේ සෑහෙන ඔවුන් වහල්ලු සමග එකට කම්කරු විදිහට වැඩ කරපු පුජ්‍යලයෝ. ඇමරිකාවේ ජනාධිපති තනතුරු දක්වා සමාජයට විශාල සේවයක් කරන වහල්භාවය තුරන් කරන්නේ. දැන් ඔහු හරියට මෙටමෝෆික් රොක් වගේ දැඩි පීඩනයක් ලක් කරනවා. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ප්‍රෙසිඩන්ට් ඔෆ් සවුත් ඇෆ්‍රිකා. right? මහත්මා ගාන්ධි වගේ එකකට දැන් සමහර පුජ්‍යලෝ අපේ ගත්තොත් ડોક્ટર සේනක විබිල CWW කන්නංගර ඒ වගේ ජීවිතේ බොහෝ බාධක කම්කටොළු වලට මුහුණ දීලා තමයි ඒ தත්ත්වයට ඇවිත් තියෙන්නේ. ලොකු වටිනාකමක් ඇතුළු. ඔයාලත් එහෙම ඉගෙන ගත්තොත් හොඳට අභියෝග ජයගත්තොත් වටිනාකමක් තියෙන සමාජයේ වැදගත් නේ. අමරණීය පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනවා. right. මෙහෙම වර්ග තුනක්. හොඳයි මම දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා කට්ටිය නිදිද නැද්ද බලන්න. right? Sinali, Sithara, on what basis are the rocks divided into 3 types? Sithara? On their origin. Yes. Origin, yes. Origin. Okay. Origin. On the basis of origin. Next one I asked from Inara. Can you name the 3 types of rocks? Igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic Yes. rocks. Metamorphic rocks. Yes. Okay, okay. අපි යමු ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. Igneous rocks. Igneous rocks. ආග්නේය පාෂාණ. ආග්නේය පාෂාණ. Igneous rocks are formed by magma coming from the interior of the earth and solidifying on the crust. They are called basic rocks. අන්න විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් මේ basic rocks කනට එන්නේ මොනවද කියලා. Igneous rocks. Here, examples for igneous rocks: granite, basalt, gabbro. මේකේදී විභාගෙදී එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. මේ definition එකෙන් එන්න පුළුවන්. right? මේ igneous rocks කියන එක තමයි blank එකක් විදියට දාලා. are formed by ඒ විදියට තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක basic rocks කියන එක. Examples, right?
A B කියලා තීරු දෙකක එන්න පුළුවන් මේ වර්ග තුන. ඒවට උදාහරණ තියෙනවා B. නිවැරදිව ගැලපු විට එන පිළිතුරු. right. ඔබ දැන් papers වල මම දැකලා පුරුදුයි අර පහුගිය අවුරුද්දේ මේක කරනවා. දැන් මේවා මේ පාඩම අයිතිනේ. එතකොට මේ ෆිසිකල් පැත්තේ මෙන්න environment ඒ කියන්නේ ජියෝග්‍රැෆි වල තියෙන පරිසර භූගෝල විද්‍යාව කියන්නේ. environmental geography. physical geography. අපි දැන් grade 10 වලදී ඉගෙන ගත්තේ atmosphere, crust, mantle ඒ වගේ ඒවා ඉන්නේ physical geography. physical geography ලෝකේ ඕනම රටක සමානයි. මේවත් එහෙම තමයි. ලෝකේ ඕනම රටකට පොදුවේ තියෙන මේ ටික. ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි. ඉන්දියාවේ, චීනෙද, ඇමරිකාවේද ඒක සමානයි. environmental geography. right. දැන් මේකේ හැම පාඩමක්ම තියෙන්නේ මේ ලෝකේ වෙනත් රටවලට සමානව තියෙන අනිත් එක ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. ඒක අපේ පරිසරයට ගැලපෙන විදිහට තියෙන දෙවනි එක. right. දැන් මේකේ තියෙනවා mineral resources in Sri Lanka කියලා. ඒක අපේ රටට ආවේනික වෙන දේ තමයි ඒ කොටස. මේවා ලෝකේ ඕනම රටකට. දැන් අර මම YouTube එකෙම දාපුවා ඉන්දියාවෙත් බලලා තියෙනවා. right. ඉන්දියාවේ 100ට යම් ප්‍රතිශතයක් බලලා තියෙනවා. ඒකේ පෙන්වුම් කරනවා හින්දි සබ්ටයිටල් වලින් බලලා තියෙනවා. දැන් මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා එල හින්දි සබ්ටයිටල් වල 3-4ක් ප්‍රතිශතයක්. එක එක කාලවල වෙනස් වෙනවා. right. සවුත් ඇමරිකාවල බලලා තියෙනවා. ඒ රටවල් පෙන්වන ප්‍රතිශතය 90%ම ශ්‍රී ලංකා තමයි. වෙන රටවලින් සුළු වශයෙන් තියෙනවා. සවුත් ඇමරිකාවල තියෙන සිවික් এডুকেෂන් කියන්නේ. තමයි නෝන් බලන්න නැතුව ඇති මොකද සිලබස් එක වෙනස් නේ. civic education grade 6 හරි මේ තියෙන ඉඳන් ක්ලික් කරලා බලන්න ඇති. වෙනස් නේ ඇමරිකාවේ තියෙන civic education. right. මේ diagram එක ඊට පස්සේ ලියා ගන්න පුතේ අදින්න. draw this diagram. මේ තියෙන්නේ magma. right. intrusive igneous rocks, extrusive igneous rocks. intrusive, extrusive. right. එහෙනම් පෘථිවිය අභ්‍යන්තරයේම ඝනීභවණය වෙනවා. surface එකට එන්නේ නැතුව intrusive. මම මතක තියාගන්න කෙටි ක්‍රමයක් කියන in තුන ඇතුළ ඒකෙන් මතක තියාගන්න. extrusive, right. external කියලා අපි කියනකොට මතක තියාගන්න external කියන බාහිරනේ. ඒකෙන් මතක තියාගන්න. extrusive igneous rocks on the surface. on the surface. in external කියන ඒ වගේ මතක තියාගන්න. in external කියන එකෙන් ආපු වචනයක් නෙමෙයි මේක. නමුත් අර මම කෙටි ක්‍රමයක් ඔබට කිව්වේ. intrusive igneous rocks, extrusive. මේ diagram එක අඳින්න. Okay, when you have finished drawing, raise hand. When you have finished, please raise hand. Intrusive igneous rocks are formed by cooling and solidifying magma in the interior of the earth. Interior of the earth. Right. අභ්‍යන්තරයේ මේවා ඝනීභවණය වීම තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. Intrusive igneous rocks. Extrusive igneous rocks are formed by cooling of hot magma when reaching the surface of the earth. Surface. And in කියන එකෙන් අභ්‍යන්තරයේනේ. ඒක මතක තියාගන්න interior of the earth. Extrusive on the surface of the earth. අපිට පේන්නේ පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වලට මේවා තමයි extrusive igneous rocks. විභාගෙදී අහන්නේ නැහැ මේවායි ප්‍රයෝජන කියලා. igneous rocks කියලා අහන්නේ. Write 3 uses of igneous rocks. Right.
demand. Constructing buildings, making ornaments to obtain valuable minerals. They can be used to prevent soil erosion in mountain slopes or coastal areas. Tank වැව කණ්ඩිය සේදියම වලක්වන්න. To construct highways and roads. මාර්ගාදනකට දාන පොඩි කොන්ක්‍රීට් කල් කාපට් කරන ඒවට ඒවට අවශ්‍ය වෙනවා. To construct highways and roads. Okay. තව ලියන අය නෝන කතා කරන්න. අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නේ sedimentary rocks. Sedimentary rocks. අවශාදිත පාෂා. Here. මේ තියෙන්නේ sedimentary rocks. Gypsum කියන ඒවා. Right. මම මියුසියම් එකේදී මේවයි ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන ඇති. මියුසියම් එකෙත් මේ පාෂාන කොටස් තියලා තියෙනවා. සැබෑ ඒවා තියෙනවා. ඡායාරූප නෙවෙයි ඇත්ත ඒවා තියලා තියෙනවා. Right. දැන් කොළඹ මියුසියම් එකේ තියෙනවා environment එකට පරිසර සම්බන්ධ කොටසක්. right. පරිසරයේ සම්බන්ධ. ඒකේ තියෙන මේ පාෂාන වර්ග සියල්ල. ඔයාලා ගියොත් බලන්න. right. Sedimentary rocks are formed by deposition and cementation of weathered particles of igneous and metamorphic rocks. Right? Deposition and cementation. Right? You can tempat we cementation can be high beam. Weathered can විපරිත. ජීර්ණය වූ මේ igneous සහ metamorphic කියන වර්ග දෙකම සෝදගෙන ඇවිල්ලා tempat වෙලා high වෙනවා. මොකද තමයි මේව නිර්මාණය වෙන්නේ. ඕනම පාෂාණයක් කාලයක් යනකොට මේ විපරිත වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැත්තම් ජීර්ණය වෙනවා. right. කැඩී බිඳී එහෙම ගිහිල්ලා පස් නිර්මාණය වෙන්නේ ඒ විදිහට තමයි. right. Here they are called secondary rocks. Then what are the primary rocks? Basic rocks? Basic rocks? Yes, igneous rocks. එහෙනම් මේ secondary කියලා කියන්නේ මේ දෙකේ කැඩිලා බිඳිලා ඇවිල්ලා විපරිත වෙලා ඇවිල්ලා නැත්තම් මේ නේ ජීර්ණ වෙලා ඇවිල්ලා තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් කලර්ස් එහෙම ඔයාලා මතකයිනේ basic colors නැත්තම් primary colors. ඉන් දෙකක් මික්ස් කරලා ඒ විදිහට secondary ඒ විදිහට හදන්නේ. මේකත් ඒ වගේ තමයි. right? මේ වර්ග කීපයක් සම්මිශ්‍රණයක් තමයි මේ sedimentary rocks. Limestone you can see in coastal areas. Coal ලංකාවේ නම් ගල් අඟුරු නැහැ. දැනට එහෙම හොයාගෙන නැහැ ප්‍රයෝජන ගන්න තියෙන්න පුළුවන් පොළවේ. right? ගල් අඟුරු තියෙන්න පුළුවන් නමුත් භාවිත කරන්නේ නැහැ. සවුත් ඇෆ්‍රිකා වලින් තමයි ගේනවා කියන්නේ. ඔව් නොරොච්චෝලේ power station එකට. right? Limestone, coal, gypsum. Gypsum can be cited as examples for types of sedimentary rocks. Right. Here uses of sedimentary rocks. Limestone and sandstone are used in constructing buildings. Right. Limestone and sandstone are used in constructing buildings. Hunugal, වැලිගල් කියන වර්ගයක් මේව පාවිච්චි කරන ගොඩනැගිලි දිගිරීම. Alluvial sedimentary. ගංගා නිම්නවලේම තියෙන. Alluvial sedimentary rocks are used for agricultural purposes. හොඳ සරුසාර පසක් එතකොට බී වගාව ඇතුළේ ඒවට හොඳයි. Used as a raw material in pottery industry. Raw material in pottery industry. For the production of ornamental goods. Ornamental goods. විසිතුරු භාණ්ඩ. right? Limestone මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන විසිතුරු භාණ්ඩ. Coal is a source of energy. Coal is a source of energy. ඒක uses. right? ඉතින් බලන්න අවසාදිත කියන වචන තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. sedimentary කියන එක. අවසාදිත. මේ කාදනය වූ ආග්නේය හා විපරිත පාසාන සුන්බුන් ද්‍රව්‍ය tempat වී ඒකාබද්ධ වීම. ඒක සිමෙන්ටේෂන් කියලා දාන්නේ ඒක හයි බීමින් එකට.
right මේ පාෂාණ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒවා එතකොට ද්විතීයික පාෂාණ කියලා හඳුන්වනවා. හුණු ගල් ගල් අඟුරු ජිප්සම්. ජිප්සම් කියන ඒවා ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. right? කුමල් කර්මාන්තයේදී දියලු අවසාන කෘෂිකාර්මික කටයුතු මේ ඇලුවියල් සොයිල් වගේ විසිතුරු භාණ්ඩ අර ඕනමන්ට්ස් කියලා raw material in pottery right ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය කුණු ගල් වැලි ගල් කුණු ගල් වැලි ගල් sandstone කියලා right ඒකම තමයි තියෙන්නේ translation එකේ විදිහ තමයි තියෙන්නේ right ගන්න මේකේ ලියන topic එක sedimentary rocks sedimentary rocks here sedimentary rocks are formed by deposition and cementation. Deposition කියන තැම්පත් වීම. Deposition and cementation of weathered particles of igneous and metamorphic rocks. Weathered particles of igneous and metamorphic rocks. Cementation කියන්නේ මේවා high වීම. තැම්පත් වෙලා high වෙනවා. Here. මෙතන මෙහෙමත් දෙයක් ඊට පස්සේ උදේ. මෙතන ඉස්සරහින් ඊතලයක් දාලා ලියන්න වෙනවා. Sedimentary rocks. Secondary rocks කියලා. Within bracket right secondary rocks. අපි කලින් basic rocks කියලා ඉගෙන ගත්තේ igneous rocks are basic. උදාහරණ limestone coal gypsum gypsum එහෙම වැදගත් මේ සිමෙන්ති කර්මාන්තයේ මේ දෙකෙන් මෙතන අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් තියෙනවා පුතේ cement for the production of cement right limestone අවශ්‍යයි limestone නෝ පුත්තල මෙහෙම සිමෙන්ට් ෆැක්ටරි එක මම බලන්න ගියා පහුගිය දවස්වල වැඩි කල් උන්නේ A level students like ඒ වගේම නොරොච් චෝලේ coal power station එක එකම දවසේ මෙතන ඒ උත්තරම ප්‍රදේශයේ limestone බහුලව තියෙනවා ඒවා වුන් විශේෂ දුම්රියකින් තමයි අරන් එන්නේ limestone ඒ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහයේ දුම්රියක් තියෙන වෙනම එක right එකෙන් රැගෙන එන්නේ ඒ limestone ලබා ගත්තම ලොකු ආවාට වලවල් වගේ හැදෙනවා ඒවට නැවත පස් කෙලිලා පුරවලා වන වගා කරනවා වනාන්තර වගා කරන වෙරළට තියෙන නැත්නම් වෙරළට වෙන ලොකු හානියක් නේද limestone ලබා ගත්ත ලොකු වලවල් වගේ හැදිලා craters වගේ ජලය පිළිවෙල නැත්නම් පරිසර හානි වෙනවා ඒ හින්දා වෙනත් ප්‍රදේශ වලින් ඒ වෙනුවට පස් කෙලිනවා gypsum එහෙම ඔයාලා සමහරට සයන්ස් වලට ඉගෙන ගත්තේ නේ ලුණු ලේවා යනවනේ ලුණු නිෂ්පාදනයේදී මේ බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට නිෂ්පාදනය මේවා සිමෙන්ති හයි වෙන්න දානවා gypsum මේවත් එදිනම තමයි ශක්තිමත් gypsum එහෙනම් මොහොතේ තියන්නේ එහෙම තැම්පත් වීම තමයි මේ මොහොතේ නිරන්තරයෙන් තියෙන ගොඩබිම සෝදාගෙන ඇවිල්ලා ගොඩබිම සෝදාගෙන ඇවිල්ලා තැම්පත් වෙච්ච මොහොතේ තියෙනවා ලවණනේ
Sedimentary rocks. පෙරළ තීරේ. ඊට පස්සේ uses of sedimentary rocks. Uses of sedimentary rocks. Uses of sedimentary rocks. Limestone and sandstones are used in constructing buildings. In constructing buildings. Alluvial sedimentary. Are used for agricultural purposes. Agricultural purposes. Then alluvial soil paddy used as a raw material in pottery industry. Pottery industry. Important for the production of ornamental goods. Ornamental goods කියන්නේ විසිතුරු භාණ්ඩ. දැන් අලංකාරයට ඕල ගෙදරේමත් කැබිනට් වල එහෙම තියලා තියෙන ලස්සනනේ. විසිතුරු භාණ්ඩ අලංකාරයට නිෂ්පාදනය කරා. Coal is a source of energy. Coal is a source of energy. Okay, raise hand those who have finished. Raise hand those who have finished. දැන් කලින් raise hand කරපුවා lower hand කරන්න. Right, 3 students have finished. Dinet, give examples for sedimentary rocks. Limestones, coal and gypsum. Siruni, can you turn on the mic today? Himanta Kavin, name 3 uses of sedimentary rocks. Himanta, Kumudana, Katagana Kumudana. Yes, Kumudana. What are the uses of sedimentary rocks? Hasmiti, Venuri. Alluvial sedimentary rocks are used for Yes. agricultural purposes, used as a raw material in pottery industry, production of ornaments. Ornamental goods. Ornamental Yes. goods. Coal is a source of energy. Energy. Kalanguru කියන්නේ ශක්ති ප්‍රබලය. Right. Venuri, what's your school? Venuri chat box එකට දාන්න. මට නම පාසල මතකයි වාගේ. Right. 3 students raise hand. Raise hand those who have finished. Okay, okay. St. Thomas Girls School. St. Thomas Girls School එකේ teachers ලා කීප දෙනෙක්ගේම English medium ළමයි මගේ පන්ති වල ඉගෙන තියෙනවා දැනටත් ඉගෙන ගන්නයි. Right. ඔයාලගේ අර දැනට science කරන teacher අපේ පාසලේ ඉඳලා teacher ගේ පුතා ඉන්නවා grade 6 භාග්‍ය teacher. තව කලින් චන්දිමා teacher ගේ දුව මගේ පන්ති geography ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඒ teacher ගේ සුජාතා college එකේ මගේ පන්තියට එන විට English medium teachers ලා ගණනාවකම ළමයි ඉන්නවා මාතර අපේ පොඩි grade 7 8 ඒ වගේ පන්ති 6. Okay,
Finished. Sinali, are you still writing? Sithara? Yes. Finished. හොඳයි. අපි සාකච්ඡා කරමු අවසාන ටොපික් එක. තව විනාඩි අපිට 13ක් තියෙන්නේ මට පෙන්නන්නේ. විනාඩි 13ක් විදිහට. Yes, Dinesh, what is your time? 8:43 minutes. මේ 48? 8:43. 43. Okay. හොඳයි. මට පෙන්නන්නේ මම පටන් ගන්න වෙලාවත් එක්ක මේක පෙන්නන්නේ අර ටයිම් එකක් තියෙනවා අපිට පෙන්නන්නේ. right. okay. බලමු අපි ළඟට අවසාන හැරියට මම සාකච්ඡා කරන්නේ metamorphic rocks. ලොකු සිලබස් එකක් තියෙනවා පුතේ. ටික වේගෙන් යන්න වෙනවා ඔය පිළිම. Metamorphic rocks are formed when igneous and sedimentary rocks are subjected to high pressure and high temperature. High pressure and high temperature. මම කිව්වේ අර වටිනා පුජ්‍යලුත්සෝ කෙනෙක්. ඔහු අභියෝගවල ලක් වෙලා පීඩනවලට ලක් වෙච්ච පුජ්‍යලුනේ. ලෝකේ එහෙම සාර්ථක පුජ්‍යලයන් බවට ගොඩක් පත් වෙච්ච අය නේ. එහෙම නැතුව එක සැරේටම සාර්ථක වෙච්ච අය බොහෝ. Metamorphic rocks are formed when igneous and sedimentary rocks are subjected to high pressure and high temperature. උදාහරණ nice marble, right? Marble, diamonds, dolomite are examples for metamorphic rocks. Metamorphic rocks can be seen more commonly than the other types of rocks. කුරුණෑගලේ තියෙන ගල් ගෙඩි එහෙම කඩු ගන්න ආවේ වගේ ඒවා තියෙන විශාල ඒවා මේ නයිස් කියන ඒවාට උදාහරණ හැටියට තමයි හඳුන්වන්නේ. කුරුණෑගල ඒක තියෙනවා නේද රෙසිඩුවල් හිල් එක. right. okay. තමයි සීගිරිය ඒ වගේ ඒවා තියෙන ඒවා මේ විදිහට නිර්මාණය වෙච්ච පාෂාණ තමයි. Uses of metamorphic rocks. Diamonds are used to make jewelry. අපි දැන් මේ උදාහරණ දන්නවනම් ලියන්න පුළුවන් පුතේ මේ examples ටික හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට uses ලියන්න ලේසි. right. Diamonds very valuable, right? They are used to make jewelry. Marbles are used to create statues and ornaments. Statues and ornaments. Marbles. right. Taj Mahal එක ඉදි කරනකොට පාවිච්චි කරලා කියන්නේ marble එක. right. Used to create statues and ornaments. Graphite is used to make lubricants, cast in molds, paint, pencils, graphite, mineral. මේ වර්ග තුන ඔබ දන්නවා උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතන graphite කියන එකත් යන්න පුළුවන්. right. Graphite is used to make lubricants, cast in molds and paints. Dolomite is used for manufacturing fertilizer. මේ dolomite යදුවම පසේ තියෙන ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා. right. ආම්ලික දේවල් ආම්ලිකතාවය අඩු කරන්න පොළොවට යදනවා dolomite. සමහර ප්‍රදේශවල පස්වල ආම්ලිකතාවය වැඩි වුණාම පොහොර එහෙම උරා ගන්න බෑ. ගස් කොළන් හැදෙන්නේ නැහැ හොඳට. ආම්ලික වෙද්දී. right. Dolomite යදනවා. Dolomite is used for manufacturing fertilizer. right. හොර දැකලා තියෙ තේ ගස් ඒවා ගවන්න වීදුවා ගවන්න යොදන ඒවා. මේ දින areas where nice rocks were found were selected to construct ancient places of worship as those rocks were hard. උගල් විහාර එක එක ඒවා ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒවා ඉදි තෝරගෙන තියෙන මේ ස්ථාන. නමුල් විහාරයෙන් ලෙන් විහාර ඒ වගේ දේවල්. සිද්ධාස්ථාන දිකිරීමේදී මේවා තෝරගෙන තිනවා කියලා මේ තියෙන්නේ. right. මේ ටික විතරයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක නෝට් එක ලියාගෙන ක්ලාස් එක නතර කරනවා. ලියන්න ටොපික් එක මේ තියෙන sedimentary rocks has been used for thousands of years in building structures, tools and statues. The White House in Washington, the
constructed of sandstone. Sandstone වලින් ඉදිකටක් කියලා සඳහන් වෙන්නේ. Right? Sandstone වැලිගල් කියන්නේත් එහෙනම්. හරි sedimentary rock එකකට උදාහරණ. Limestone, sandstone ඒ වගේ. මේ ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිගේ නිල නිවස තමයි. Right? Right. ලියන්න මේ විදිහට. Metamorphic rocks. Metamorphic rocks are formed when igneous and sedimentary rocks are subjected to high pressure and high temperature. High pressure and high temperature. අර වර්ග දෙකම ලක් වෙන්න ඕන. right? එක්ක igneous වෙන්න පුළුවන් sedimentary. Nice marble, diamonds, dolomite. Nice marble, diamonds, dolomite. Here, uses of metamorphic rocks. Uses of metamorphic rocks. Uses of metamorphic rocks. Diamonds are used to make jewelry. Diamonds are used to make jewelry. දැන් මේ වර්ග අනුව ලියන්නේ අපි. මේ ඔක්කොම metamorphic නේ. right? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ diamonds නැතුව they are used to make jewelry. They are used to make jewelry පොදුවේ. They are used to create statues and ornaments. Statues and ornaments. Graphite කියන්නේ මිනිරම්. අපි දැන් grade 10 වලදී ඉගෙන ගත්තා graphite පිළිබඳව. Graphite is used to make lubricants. ලිහිසිත ඒ වගේ. Casting molds, paints, pencils, electronic equipment ඒ වගේ ඒවා. Dolomite is used for manufacturing fertilizer. Dolomite යොදන්නේ නම් පස්සේ ආම්ලිකතාවය අඩු කරනවා. Dolomite is used for manufacturing fertilizer. Here after that do this activity also. Do this activity also. අද මේ ටික හරියට ඉගෙන ගත්තද බලන්න. තියෙන මේක assessment එක. ඔබ හරියට ඉගෙන ගත්තද කියලා බලන්න. Activity 1. Write true or false. Write true or false. Yes, Himanta, can you read the first one? Man can live without natural resources. Man can live without natural resources. Is it true or false? False. Sorry? False. False. Maikatana, F Akura, false. Right, Komudana, read second. Irrigated water and planted forest are examples for the resources obtained without effort. False. Irrigated water, planted forest are examples for resources obtained without effort. False.
False. They are obtained with effort. With effort. Siloni number 3. Or Venom chat box. Yes. Yes, she says it is true. Man converts environmental resources into valuable economic resources. That's true. දැන් මේ පරිසරයේ තියෙන ඒවා තමයි වටිනා සම්පත් බවට පත් කරන්නේ. Right? දැන් අපි ගන්නකො electronic equipment, automobiles, ඒ කියන්නේ vehicles. ඒවා ඒතකොට මේ පරිසරයේ තියෙන සම්පත් අරගෙන නෙවෙයි හදලා තියෙන්නේ. අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා convert කරලා තියෙනවා valuable economic resources. Right. Okay, next one. Sadev Yapa. Read number. Can you tell number 4? Is it true or false? Then Sinali, Sithara. Sinali says that is false. Sedimentary rocks are basic rocks. That is false. Sedimentary rocks are, yes, secondary rocks. Secondary rocks. Dithika Bhasha. Right? Basic Molika Bhasha නෙවෙයි. Coal, limestone and gypsum are examples for sedimentary rocks. What about that? Thinet? Correct. Coal, limestone, gypsum. Now the බලන්න. Coal, limestone, gypsum, sedimentary rocks. That is true. T අපරමන්දේ. They are true. Right. මම ඊට එහා සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ පුතේ. That this is the last lesson and last activity I do for today. If you have finished doing, you can leave the meeting. Right? Good night. See you next week. Good night. ලියාගෙන ඉවරලා leave වෙන්න. ලියා ගන්න නැතුව leave වෙන්න එපා. You have time. I can give time. කලබල වෙන්න එපා. ලස්සනට ලියාගෙන leave වෙන්න. දැන් හොඳට වැඩ කරන්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න grade 11 කියන්නේ. Okay, Venuri, you can leave now if you have finished. Inara, Sadev, are you still writing? Chenuka? How are Yes, you? sir. Okay, okay. ලස්සන ලියාගන්න කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ.